Okay. So now we know the difference between these two, supplier administrator and supplier manager, correct? Yes. Yeah. So now I will go to this, create supplier. So let's say our supplier is ABC LMW board, LMW India Limited. Business relationship, I already told you, right? Prospective, spent authorized. So prospective means we will not able to create any transaction. This is for general bidding or negotiation purpose. Spent authorized. Tax organization, this is a supplier Supplier local. So I am not going to enter anything. Maybe I will put India. India. So now tax registration number, let's say this guy is India like GST. So GST 33A C something like that. Taxpayer ID. We don't have any taxpayer ID, so let it be same. Create. Now I'll come down. I'll go to address. Click on plus. I'm just entering the address name. Coimbatore. LMW. India. Country is India. Address line Coimbatore. If you observe this, there is a one beautiful thing happened in the system. Let's see whether anyone has identified this or not. கொஞ்சம் நல்லா அந்த ஸ்கிரீனை பாருங்க. இங்க வந்து இதுல நம்மளுக்கு பின்கோடு, ஸ்டேட், லாங்குவேஜ் எல்லாமே இருக்கு. சிபிஆர் அதுல வந்து போஸ்டல் கோடுன்னு சொல்லிட்டு வேற மாதிரி இருக்கு. சொல்றீங்க. If I choose United States. இன்னத்த போஸ்டல் கோடு. See. Fax phone. So this is how the system works. Coimbatore. Coimbatore pin code லாம் தெரியாது. State தமிழ்நாடு. Ordering to, remit to எல்லாத்தையும் enable பண்ணிவிடுவோம். Additional information, what is there in this? Nothing. So save. So I have created the address now. Address is ready. Now I come to sites. Address தான் create ஆயிடுச்சு. Internal profile change request 117042. Let us wait. Internal profile change request. Manage supply registration request. What is our BU? Aditya BU. இதுவே வர மாட்டேங்குது. நம்பர் வந்துச்சு ஞாபகம் இருக்கு. 117402 தானே? Though it is there. Supplier with incomplete setup now. Why is we didn't create the what is that address? That is why it shows incomplete. Okay, now if you see there is a supply number generated. How this number is generating is, if you go to setup and maintenance and keep your functional area in procurement, search, specify supplier numbering. If you go to here the supplier number. See what is the supply number generated for us? 126 15248756126. So next number is 127. So from this setup only system is generating this number. Okay. Okay. This is on instance level. This is not for specific BU or nothing. So whatever number is coming, that will be sequence for any BUs which is configured in this instance. Instance level this is. Correct. See, we are not choosing any BU in this. Correct. BU or legal entity. Yeah. Okay.
Now I will click on edit. Let's see whether the address is created or not. Okay, address is created. Now come to sites. See, now plus is coming. So it got auto approved when we submit that request. Purida? Hello? Yes. Now I will click on plus. Address name which we created is coming now. LMW India. Here instead of India, because I have already in the address name I have chosen India. Now I want to know which state. Coimbatore site. Let's say this LMW is having in India all over the states. Correct? Because they are a very big Okay. company. It's not that they will have only office in Coimbatore. If we are doing any business in LMW Chennai, then we will not create a new supplier. Under this address LMW India, we will create a new site called LMW Chennai. Correct? Yeah. புரியுதா? வானா புரியல. நம்ம இப்படி பண்ணலாம். See, logically what happens is I'll click on edit. I'll go to address. In address name, LMW headquarters India, not headquarters. LMW Coimbatore. CMB in போட்டா ஷார்ட்டா கோயம்புத்தூருக்கு அதானே ஷார்ட் ஃபார்ம். ஃப்ளைட் டிக்கெட்லாம் புக் பண்ணனும்னா CBE. CBE. ஓகே. Okay, now this is fine. Okay, now I will come to site. I will click on plus. I will choose this Coimbatore site. Per Marley, I know. Okay, this is Coimbatore. Okay, in the site I will put CBE. Let's say this is textile industry. Okay, the service which we are going to get from the supplier this textile, because this LMW is doing textile business only. Correct? Yeah. So I've just entered LMW Coimbatore textile industry for our understanding purpose. I'll click on save. Purchasing, receiving, these and all related to purchasing and receiving. Invoicing, I'll choose invoice currency. Let it be USD only because our ledger currency is USD. If we choose INR, then we need to define the exchange rate also in the system. Correct? Because there will be some currency Conversion. difference between conversion difference. Foreign exchange. Yeah. Now come to payments. I will use this payment method. Check site assignments. Auto create site assignments. I'm not going to give anything here. Come to qualification. If you want to enter any supplier qualification, something like that. Now I want to know one thing. Now our requirement is to do a business with LMW Coimbatore textile industry. Now let's say we have a requirement for LMW Chennai textile industry. சென்னையில் ஆல்சோ தே ஆர் ஹேவிங் அ கம்பெனி. ஓகேவா? இப்போ இந்த சப்ளையருக்கு நம்ம இந்த சைட்ல இருந்து கோயம்புத்தூர் சைட்ல இருந்து நம்மளுக்கு சில பொருள் தேவை, அதனால இந்த சைட் ஆட் பண்ணிருக்கோம். ஃபியூச்சர்ல வந்து சென்னை சைட்ல இருந்து எதாவது வாங்க போறோம்னா நீங்க புதுசா அட்ரஸும் கிரியேட் நீங்க புதுசா என்ன டிஃபைன் பண்ணுவீங்க? அட்ரஸும் கிரியேட் பண்ணுமா இல்ல சைட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணா போதுமா? பார்த்து சொல்லுங்க. சைட் மட்டும் அட்ரஸ் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணினா சேஞ்ச் ஆகும். So now if any change in address, then when new site comes, either see, for example, if I am maintaining this information in the country specific means, what I can do is under this country I can create multiple sites like Coimbatore, Chennai, something whatever they want. Okay, but if they want to track it separately means, then here also I will create LMW Chennai, and then when I create a site I will choose the address which I created newly. புரியுதா இல்ல கன்ஃபியூஸ் ஆயிச்சா? ஓகே, நீ என்ன சொன்னா சைட் எல்லாம் ஒண்ணுதான், பட் அட்ரஸ் மட்டும் தான் வேற வேறையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்ப நம்ம இந்த சப்ளையருக்கு வந்து நம்ம சைட் லெவல்ல தான் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இப்ப அட்ரஸ்ல வந்து நான் சென்னை கோயம்புத்தூர் அட்ரஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன். சரியா? ஃபியூச்சர்ல வந்து நான் சென்னையோட கம்பெனிலையும் LMW சென்னை கம்பெனிலும் நான் டிரான்சாக்ஷன் பண்ண போறேன்னா
நான் லாஜிக்கலா என்ன பண்ணேன்னா இங்க அட்ரஸ்ல வந்து LMW சென்னைன்னு ஆட் பண்ணிட்டு திரும்ப சைட்ல வந்து LMW சென்னைன்னு கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேவா? இப்ப கிளைண்ட்டை வந்து எனக்கு வந்து இப்ப இது வந்து கிளைண்ட்டோட கால் தான். கிளைண்ட் எப்படி அவனோட எக்ஸிஸ்டிங்கா எப்படி டேட்டாவை மெயின்டைன் பண்றான்றத பொறுத்து தான். ஏன்னா இது ஒரு டேட்டா தான், கரெக்டா? பட் ஆனா சிஸ்டம்ல டிரான்சாக்ஷன் பண்ண போறது இந்த ஒரு நேம்ல தான். இந்த சப்ளையருக்கு இந்த நேம்ல தான் டிரான்சாக்ஷன் பண்ண போறோம். ஸோ கிளைண்ட் வந்து எனக்கு அட்ரஸும் வேணும்னா சப்ளையரை புதுசா கிரியேட் பண்ண மாட்டோம். சப்ளையர் வில் பி தி சேம். இந்த அட்ரஸ் வி வில் ஆட் சென்னை லொகேஷன் அண்ட் தென் இந்த சைட்ஸ் வி வில் ஆட் தி சென்னை சைட்ஸ். Okay. Okay, let us submit this. Okay. கொஞ்ச நேரம் ஆகும். I'll refresh. I'll go to home page. Now what I want to show you is payables, invoices. Let's see whether we did the manage data access set or not for this user. Why Yes, we are Manish, able? we did yesterday. Why still we are able to see all these BUs? Are you sure? Yeah. Let me check. Tools. Sorry. Tools. செக்யூரிட்டி கன்சோலே காணோம். தூக்கிட்டானுங்களா? அது அங்கெல்லாம் இருக்கும். அங்க இருக்கு. சாரி. இது என்னென்ன ரோல்? ஏபி ரோல் இருக்கு. அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் மேனேஜர், அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் இன்வாய்ஸ் சூப்பர்வைசர். ஓகே. ஃபைனான்ஷியல்ஸ், ஆல் டாஸ்க், மேனேஜ் டேட்டா ஆக்சஸ். Or else we'll see. Wait, we'll go to payables, all task. இதுல ஏதாவது வருதா? மேனேஜ் பேபிள்ஸ் டேட்டா ஆக்சஸ். இதே தான் வரும். ஆனால் அங்கேயும் இந்த பேஜில் போனாலும் மேனேஜ். ஓகே, இல்லை. மேனேஜ் டேட்டா ஆக்சஸ். Manage data access for users. Yeah. Go to this users with data access. லோடும் ஆகாது, ஒன்றும் ஆகாது. ஆனால் கேட்கும். செலக்ட் ஆச்சா இல்லையானே தெரியல. ஓகே. இதுதான். அப்புறம் ஏன் அங்கே எல்லாமே வருது? இன்னும் அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாம இருக்கும். இது நம்ம பண்ணி 2 நாள் ஆயிடுச்சு. Accounts payable manager. Wait. I think we missed or what? I don't know. Able to see all the BUs in Oracle Fusion tables. This is our problem. All the business user, although the business unit is not assigned with the user in manage data access page. User has a procurement application administrator role. Procurement application administrator role has a payable standard invoice data security policy. If user has this payable standard invoice data security policy, the user can select all the business unit in the bench. So remove procurement application administrator role from the user. இப்படி ஒரு ரோல் நம்ம யூசருக்கு அட்டாச் பண்ணிருக்கோமா? இல்ல மோனிஷ், நம்ம ஜஸ்ட் ப்ரொக்யூர்மென்ட் அந்த இது மட்டும் தான் பண்ணோம். இதுவா இருக்கும். சப்ளையர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா இவனை தூக்குவோம். தூக்கிட்டு சேவ் அண்ட் க்ளோஸ். புரியுதா? இதுதான் நம்ம வேலை, இதுதான் நம்ம பண்ணணும். ஓகேவா? இது எனக்கு படிச்சோன்னே எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா நான் வந்து
அன்பு புரியுதா அன்பு? எப்படி ட்ரபிள் ஷூட் பண்றோன்னு. இப்போ இது இந்த சப்போர்ட் ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் உங்க ரோல். திடீர்னு ஒரு யூசர் குடுன்னு வந்து உங்க பிளேஸ்க்கு வந்து அன்பு அன்பு நான் இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறேன், எல்லா பிஹேவியும் வருதுயா, என்னையா பண்ணீங்க சிஸ்டம்ல? இப்படிதான் பண்ணுவாங்க. மோனிஷ் டாக்ஸ் கால்குலேட் பண்ற, டாக்ஸே ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. அப்படியா, என்ன சார் பண்ணீங்க, என்னாச்சு? டாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணீங்க, ஸ்டார்ட் டேட் குத்தீங்களா? சரி பார்ப்போம் இப்போ ஒர்க் ஆகுதான்னு. ஒர்க் ஆகலைன்னா அந்த டாக்குமெண்ட் தப்புன்னு அர்த்தம். அது தப்பா இருக்க சான்ஸ் இல்லை, ஏன்னா அது ஆர்கல் டாக்குமெண்ட். அது வந்து லைக் ஃபார் சப்போர்ட் பர்சன் மட்டும் தான் கிடைக்குமா அது? இப்போ ஏன்னா நீங்க அது ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்றதுனால உங்களுக்கு லாகின் ஆமா, வச்சிருக்கீங்க. ஏன்னா ஆமா நான் பிடபிள்யூசியில் இருக்கும் போது, இப்போ நீங்க ஒரு ஆர்கல் வாங்குறீங்கன்னு, இப்போ நீங்க ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, இப்போ நீங்க ஒரு ஐயோ வாயில வரமாட்டேங்குது டப்புன்னு. நீங்க ஏதாவது இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்குறோம், நம்மளுக்கு ஒரு வாரண்டி கார்டு கொடுக்குறான் தெரியுமா? இப்போ நம்ம ஆர்கல் வாங்குறோம்னா ஆர்கல் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா, அவன் நம்மளுக்கு ஒரு லாகின் கொடுப்பான். இந்த லாகின் வச்சு உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா நீ வந்து இந்த லாகின் வந்து டிக்கெட்டை ரைஸ் பண்ணு, நான் வந்து ஓகே உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி. ஓகே ஓகே. அந்த மாதிரி இப்போ சப்ளையர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தூக்குனதால நம்மளுக்கு சப்ளையர்ஸ் இருக்கும். ஏன் சொல்லுங்க? ஏன்னா வி ஹேவ் எந்த ரோல். ஓகே புரியுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ போகிறேன் பேபிள்ஸ்க்கு, அப்படின்னு தான் வருது. மேபி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வருமோ. சரி ஓகே, இதை நான் செக் பண்ணுறேன். இப்போதைக்கு நம்மளோட பியூ சூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, வில் சர்ச் LMW India. Okay, see now we have only one site, so this gets default. How this legal entity is coming, you remember, for this business unit we have assigned the legal entity in Yes. the management assign function. Okay, now if you see amount USD, we gave this it in the supplier level. Show more accounting, this will be the accounting date, the transaction which we are going to enter. I want to show you this. See, now this liability account comes, correct? Whether we gave this liability account in any of our any setup, you remember I told you, right? We gave the liability account in this setup. Yes, Manish. Default நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வரும். Okay, இல்லைன்னா now change yeah, now if I want to change, if I update the supplier with some other liability account, then I will show you it. In the supplier level we didn't give any liability account, correct? No. Suppliers, now LMW India, edit sites. எதனால எல்லா இதுவும் வருது எனக்கு புரியலையே, இந்த மாதிரி எனக்கு நடந்ததே இல்லை. I will give the liability account. I added the default அன்பு. Okay. Correct. See, now the challenge is, since this liability should be liability, right? So that is why only account type liability is coming here. You will not able to Okay, see okay, other okay. other asset type Mhm. accounts. Okay, so now how I can do this? We cannot test this. We need to create some value in our chart of accounts. We'll go to general ledger, all task, manage chart of accounts, manage chart of accounts, structure instance, search, manage structure instance, search, go to Aditya, edit, account, manage values, search. I'll put NG000. நீங்க எதுக்கு இப்படி வச்சீங்க 1 2 3ன்னு 002ன்னு வைக்க முடியாது. இப்படி போனா LMW
நான் சும்மா இப்படி ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றேன். ஓகேவா அன்பு? ஓகே ஓகே அக்கௌண்ட் டைப் liability. Save and close. மோனிஷ் ஆல்ரெடி ஒரு லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல, ஏன் இது கிரியேட் பண்றீங்க? ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் பெருசா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அதுதான் காட்ட போறோம். வெயிட் பண்ணுங்க, காட்டுறேன். எதுக்கு நான் இப்போ கிரியேட் பண்றேன்னா உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் காட்டுறது. See now I will go here. சொன்னீங்க ஒரு கம்பெனி 2-3 லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் இருக்கு. அதெல்லாம் இல்லை, சிம்பிளானது தான் காட்ட போறோம். இப்போ இந்த செட்டப்ல என்ன லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் இருக்கு? இதானே இருக்கு. ஆமா கரெக்டா? நான் பேபிள்ஸ் போறேன், இன்வாய்சஸ் போறேன். இது ஏன் போய் தொலைய மாட்டேங்குது? கிரியேட் இன்வாய்ஸ் போறேன், நம்மளோட பியூ சூஸ் பண்றேன், நம்மளோட சப்ளையரை சூஸ் பண்றேன், ஷோ மோர் போறேன். இங்க என்ன லைபிலிட்டி டிஃபால்ட் ஆயிருக்கு? அந்த லைபிலிட்டி தான் இதுதானே டிஃபால்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ இந்த சப்ளையர் லெவல்ல நான் ஒரு லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் கொடுக்குறேன். I will choose LMW liability. Okay. இது வந்து அப்ரூவ் ஆச்சா இல்லையான்னு தெரியாது, வெயிட் பண்ணுவோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. I will cancel this. Click on OK. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, இங்க என்ன இருந்துச்சு? 002 இருந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி நான் எங்க கிளிக் பண்ணேன்? எனக்கு ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணதா? இங்க கிளிக் பண்ணா முன்னாடி நம்ம என்ன சப்ளையர் இது பண்ணோமோ அது ஓபன் ஆகுது. உள்ள போறேன், சேவ் ஆயிடுச்சான்னு பார்ப்போம். ஓகே 2001 தான் இருக்கு. இப்போ இன்வாய்சஸ், கிரியேட் இன்வாய்ஸ். கடவுளே அசிங்கப்படுத்திடாத. ஷோ மோர். பாத்தீங்களா டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து கிளைண்ட் கிட்ட பேச முடியும். ஓகே. எதுக்கு இப்ப சிஸ்டம் இந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஷன் எதுக்கு அவன் கொடுத்துருப்பான்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இப்ப சில கிளைண்ட் வந்து ஒரு லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் வச்சிருக்க மாட்டான், மல்டிபிள் லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கான், அந்த சப்ளையரோட வெர்டிகலை பொறுத்து. புரியுதா? ஸோ ட்ரேடுக்கு ஒரு லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பான், வேற ஏதாவதுக்கு ஒரு லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பான். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து சிஸ்டம்ல இந்த செட்டப் லெவல்ல காமனா ஒரு லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் வச்சுட்டு சப்ளையரை கிரியேட் பண்ணும்போது அந்தந்த சப்ளையருக்கு என்னென்ன லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் அவன் சொல்றானோ அதை வந்து இங்க மேப் பண்ணி விட்டுருவோம். ஏன்னா இந்த செட்டப்ல ஒரு லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் தான் கொடுக்க முடியும். புரியல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? இல்ல அதான் நீங்க சொல்றீங்க மேனேஜ் காமன் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் பேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு டிஃபால்ட்டா இதே கொடுத்துடலாம். நம்ம 2-3 இருக்குன்னும் போது we have to கரெக்ட்டா அது நார்மல் லைபிலிட்டிக்கும் இதோட இந்த கிளையண்டோட லைபிலிட்டிக்கும் டிஃபரன்ட் பண்ண முடியும். அதாவது லயபிலிட்டி ஒண்ணுதாங்க, அக்கவுண்ட் டைப் லயபிலிட்டி தான், சரியா? இஃப் தே வாண்ட் டு மெயின்டைன் டிஃபரண்ட் லயபிலிட்டி ஃபார் ஈச் சப்ளையர் மீன்ஸ் that time we will tell them that we have option at the supplier site level, so we can map the liability account in the site level. Okay. Okay va? So நீங்க வந்து இன்னைக்கு இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் can you play around in this supplier, create a supplier and see whether you are able to invoice create பண்றதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவா இல்ல நாளைக்கு பார்க்கலாமா? ஓவர்லோடா இருக்கா? Actually today my target was to complete this supplier invoice creation and payment. bank create பண்ணிட்டு பேமெண்ட் பண்றது. சீக்கிரம் சொல்லுங்க. என்னாச்சு சைலண்டா இருக்கீங்க?